హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? సో మనం సీటెట్ పేపర్ 2లోని మనం మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ పెడగాజీకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అనేవి చూస్తున్నాం కదా. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు బుక్లోని చూపిస్తున్నాను పెడగాజీకి సంబంధించి ఎవ్రీ ఇయర్ పేపర్లో ఎలా ఉన్నదన్నది. సో ఈ వీడియో మీకు రావాలంటే ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి. అండ్ ఓన్లీ సీటెట్ వాళ్ళకనే కాదు, జనరల్ కూడా మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ అనేవి జనరల్ టాపిక్స్, అవి సీటెట్లోనే కాదు నార్మల్, బట్ ఎక్కువగా మనం ఆ సీటెట్ పేపర్లో చూసి చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఎవరైనా రాస్తే వాళ్ళకి ఇది ఫార్వర్డ్ చేయండి సీటెట్ అనేది, సీటెట్ పేపర్స్ అనేవి. అండ్ వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోస్ అనేది మీకు అలర్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే, సో మనం ఇక్కడ ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఫిజిక్స్ పెడగాజీకి సంబంధించి మనం కాన్సెప్ట్స్ అనేది చూస్తున్నాం, క్వశ్చన్స్ అనేది చూస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ నాట్ బి రికమెండెడ్ ఫర్ ఫ్రేమింగ్ అండ్ ఓపెన్ బుక్ టెస్ట్? ఓకే, దీనికి ఆన్సర్స్ వచ్చేసి, అప్లికేషన్ ఆఫ్ థియరటికల్ ప్రిన్సిపల్స్ టు అన్ఫ్యామిలియర్ సిచ్యువేషన్, లాంగ్ డెరివేషన్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్, సాల్వింగ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి లాంగ్ డెరివేషన్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఏ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఆన్ సోషియో సైంటిఫిక్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఏ సైన్స్ క్లాస్? ఆప్షన్స్ వచ్చేసి, ఏ టు ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ perspectives, అండ్ బి వచ్చేసి, టు డెవలప్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్, to lead all students to the clearly defined correct resolution of the issues, to demonstrate the social context of science. So answer వచ్చేసి, to lead all students to the clearly defined correct resolution of the issues. Next question, which of the following is the best strategy to introduce class 8 students to the concept of vibration as the cause of sound? సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి, ఎంగేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ సౌండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ప్లక్కింగ్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ రబ్బర్ బ్యాండ్, అండ్ బి వచ్చేసి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సౌండ్ ప్రొడక్షన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్, అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ యాజ్ ఏ లాంగిట్యూడనల్ వేవ్, అండ్ ఫైనల్ డి వచ్చేసి, డిఫైన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ సౌండ్ వేవ్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి, ఎంగేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ప్లక్కింగ్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ రబ్బర్ బ్యాండ్. నెక్స్ట్ 84. So which of the following would be the most appropriate strategy to introduce the concept of buoyant force? Okay, so దీనికి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి, స్టాటింగ్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ buoyant force, explaining the essence of Archimedes principle, engaging students in catch and throw activities, engaging students in floating and sinking activities. So answer వచ్చేసి, engaging students in floating and sinking activities. Next, while teaching about cells to his class 8 students, a teacher gave the examples of bricks just as buildings, thought though built of similar bricks have different designs, shapes and size. So also their cells are basic structural units of living organisms. Which pedagogic device is the teacher using? Analogy, argument, thought experiment, virtual experiment. Analogy. Answer వచ్చేసి analogy. Next, which of the following purpose is least likely to be served through organization of science fairs in school? ఆప్షన్స్ వచ్చేసి, టు బ్రింగ్ ద స్కూల్స్ క్లోజర్ టు కమ్యూనిటీ అండ్ సొసైటీ, టు ప్రొవైడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు స్టూడెంట్స్ టు డెమోన్స్ట్రేట్ దేర్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, to provide a platform for exchanging the ideas between different students and institutions, to identify the specific conceptual difficulties of individual students. Answer వచ్చేసి, D, to identify the specific conceptual difficulties of individual students. Next question వచ్చేసి, a teacher wanted her students to investigate the effect of length of a simple pendulum on its time period. She guided her students to set up an experimental based on varying the factor of interest while keeping the other factors constant across situation. Which of the following statements would be incorrect about the experiment they set up for the purpose?
సో వచ్చేసి ఇక్కడ ఆ ఆప్షన్స్ లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులమ్ వుడ్ బి అన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, ద టైమ్ పీరియడ్ వుడ్ బి controlled variable, mass of the bob would be controlled variable, the time period would be a dependent variable. ఆన్సర్ వచ్చేసి the time period would be a controlled variable. Next, a teacher wants to help her students to make a connection between the shapes of beaks of different birds and type of food they eat. Which of the following strategies would be the most suitable for this purpose? Option A వచ్చేసి showing the diagrams of the beaks of different birds, asking students to refer to an encyclopedia on birds, visiting a bird sanctuary and asking students to make observation, organizing a guest lectures on birds by an expert. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి విజిటింగ్ ఏ బర్డ్ సాంచురీ అండ్ ఆస్కింగ్ స్టూడెంట్స్ టు మేక్ అబ్జర్వేషన్. నెక్స్ట్ 89. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ అవర్ ప్రెజెంట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ కరిక్యులం? ఆప్షన్స్ వచ్చేసి అట్ ద ప్రైమరీ స్టేజ్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ సైన్స్ షుడ్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ యాజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్. సైన్స్ కంటెంట్ at upper primary stage should be regarded as diluted version of secondary school science. At the secondary stage, the student should be engaged in the learning science as a composite discipline. At the higher secondary stage, the science should be introduced as a separate discipline. So, answer వచ్చేసి at the primary stage, science and social science should be integrated as environmental studies. Next question. A student puts some iron nails in a beaker containing copper sulfate solution and writes the following statements in her notebook after some time. Option A, the color of solution changes from blue to pale green. The brown coating gets formed on the iron nails. Iron displaces copper from its solution. Copper is less reactive than iron. సో దీనికి వచ్చే ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చాడు. సో ఆప్షన్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏమనేది వస్తుంది, ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఏ అండ్ బీని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ద కలర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ బ్లూ టు పేల్ గ్రీన్ అండ్ ద బ్రౌన్ కోటింగ్ గెట్స్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద ఐరన్ నాయిల్. ఓకే, ఇవే మాత్రమే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఇది మనకి సంబంధించి సైన్స్ పెడగాజికి సంబంధించి 2023లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్. సో ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే ఇది ఫార్వర్డ్ చేయండి అండ్ అలాగే వాళ్ళకి కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.